Welcome everyone. So today we will learn about mathematical expectation. Last class মই random variable, probability density function, probability mass function and তাহাতৰ distribution function এইবোৰ কি হয় explain কৰিছো. আজি আমি start কৰিম যে mathematical expectation কি হয় and mathematical expectation কিয় ব্যৱহাৰ কৰা যায়. Mathematical expectation. So mathematical expectation of a random variable is nothing but what value you can expect on an average from that random variable. এটা কথাটো সিচুৱেশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তুমি এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছা এ random experiment, right? The random experiment কৰিছো and random experimentor যেটো result আহিছে, the result is called a random variable. So experiment to jiketa outcome ase, jiketa possible hobo pare je to situation ot tumi he experiment to kori asa, under that tomar ji possible situation ase, these are random variable or possible tomar values. He etia distinct value hobo pare যে হি যদি তোমাক আইডেন্টিফাইবল কাউন্টেবল ভ্যালুস থাকে তেতিয়া হলে আমি কি কম that is a discrete random variable. On the other hand কেতিয়াবা সিচুৱেশন এনেকুৱা হয় যে আমি distinctly কৈ দিব নোৱাৰো যে এটো কোনটো ভ্যালু হ'ব, but we can say that okay it will be within a particular limit, right? So for example তুমি যদি যোৱা and এটা স্টাডি কৰি আছা of say suppose তুমি পাঁচটা coins at the same time তুমি toss কৰি আছা and তোমার গেম তো এনেকুৱা ধৰণৰ যে you have to count the number of head, right? The highest the number of head, june highest number of head পায় he or she will win the game. So in this case the value of number of heads is a random process. তুমি পাঁচটা coin toss কৰিছা, তুমি এটাও হেড নাপাব পাৰা, তুমি এটা পাব পাৰা, তুমি দুটা পাব পাৰা, so you can go up to 5 head, right? এটা হেড তুমি ডিফারেন্ট কম্বিনেশনত পাব পাৰা, প্ৰথম কইনটো পাব পাৰা, সেকেন্ড কইনটো পাব পাৰা, থাৰ্ড কইনটো, so there are a number of possibilities, right? এতিয়া এই এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা এই যে তুমি নাম্বাৰ অফ হেডস লৈ আছা, say you are dealing with a random experiment of tossing 5 coins together. একেলগে পাঁচটা কৰিছা and highest head wins, right? So এই সিচুৱেশনটো যদি তুমি এক্সপ্লেইন কৰা কি ধৰণে হ'ব যে 5 coins means you can get all tail পাই যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, that is 0 head, right? 0 head এটা আছে. The one headot কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে you can get head tail বা তুমি tail head tail head tail head tail and tail and head. That means তোমার head পোৱা পজিশন টু চেঞ্জ হৈ গৈছে, যে তুমি প্ৰথম কইনটোত পাইছা, এটো সেকেন্ড কইনটোত পাইছা, এটো থাৰ্ড কইনটোত পাইছা, এটো ফোৰ্থ কইনত পাইছা আৰু 5 নম্বৰ কইনটোত পাইছা. So these are different situation of getting one head. This is of 0 head. ঠিক তেনেদৰে তুমি 2 হেডছৰো থাকিব, যে সাপোজ তুমি দুইটাতে পাইছা and tail আছে, head আছে, then tail head tail and different combinations থাকিব. So similarly this is for 2 heads, 3 heads থাকিব, 4 heads থাকিব and lastly 5 heads where we will have option of this, right? So এতিয়া we are interested যে এই এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিলে, the experiment of tossing 5 coins, what is on an average, যে মই on an average on an ideal situation মই কেইটা head expect কৰিব পাৰো out of 5 heads, right?
that is given by mathematical expectation. So mathematical expectation, as the name suggests, name to the expectation word to ase ei expectation or ortho to hol je eta random variable ase x buli he random variable x to pura tumi ki on an average expect koribo para, what I can expect from a random variable, right? He ki dibo value, here value to ki hobo pare on an average, he to a mathematical expectation, right? So mathematical expectation jodi tumi enukwa random variable is je eta random variable ase he pasta value diye, right? Or soita value diye. So the values are 1 2 3 4 5 6 say dice or khetra diye ase, right? So this random variable is the result of throwing a die. Eta ludur guti jetia tumi throw kora tat soita possible face ase. So heitu jodi moi he result to by তুমি লুডু খেলি থাকোতে যে প্রত্যেক প্লেয়ার জনে এবাৰ লুডুটো রোল কৰোতে যি ৰিজাল্ট আহিব তাক যদি মই এটা ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল বুলি ধৰো তেতিয়া হলে mathematical expectation of this random variable will tell you যে on an average তুমি সেই particular experiment to বা সেই particular কামটো পৰা কি expect কৰিব পাৰা, what you can expect to get when you throw a die. That is mathematical expectation. The mathematical expectation is nothing but the sum of product of probability and the value of the random variable. Okay, so if I have to write down the definition, let x be a discrete random variable, right, which assumes the values যে x এ x1 হ'ব পাৰে, x2 হ'ব পাৰে, x3 হ'ব পাৰে, up to xn হ'ব পাৰে, and probability suppose a x1 হোৱা probability is px1, x2 हुआ probability px2, px3, so on and pxn. Okay, so এই random variable to নাম দিছো আমি x বুলি আৰু x এ কি কি ভ্যালু লব পারে x1 x2 up to xn. মই অলরেডি কৈছো যে random variable ৰ নাম যেতিয়া আমি লিখো we use capital letter, but তাৰ actual value বোৰ ডিনোট কৰিব লগা হলে তুমি algebraically আমি সদায় small letter use কৰো. And a x1 हुआ probability किमान px1, x2 हुआ probability px2, x3 हुआ and so on, right? Then mathematical expectation or expected value of x is given by, then the mathematical expectation or the expected value of x is denote কৰে capital E ৰে, expectation mathematical expectation denote কৰিবলে capital E use কৰো. So এই x বোলা random variable তোৰ expectation mathematical expectation যদি উলাব দিয়ে যেটো random variable থাকে এইটো ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত and বাহিৰত capital E. Okay, capital E it should not be replaced with a small e. So this is equal to nothing but a gutebur multiply koribo lage corresponding probability and then add koribo lage. That means x1 is multiplied by probability of x1 plus x2 is multiplied by probability of x2 go last xn is multiplied by probability of xn. Fine. So this is the formula for method. Ite a2 jodi tumi common hisabe eta expression or likhibo bisarisa ki hobo I cobra change hoise 1 opra goise up to n leke. So I goes from 1 up to n. Agot ki thakibo x I tar lot ki multiply p x I, right? So
So this is the formula for finding out mathematical expectation যদিহে তোমাৰ random variable to discrete হয়. So last classত আমি already discuss কৰিছো যে discrete random variable and continuous random variable কেতিয়া হয় বা কাক বোলে. যিবোৰ random variable ভ্যালুবোৰ কাউন্টেবল হয় যে তুমি গণিব পাৰা. This is distinguishable যে হিয়তক মই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ডিস্টিংগুইশ কৰিব পাৰো. হিয়তৰ মাজত গ্যাপ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ random variable বিলাকক বা ইনফাইনাইট আছে বাট ষ্টিল কাউন্ট কৰিব পাৰা. Those are called discrete. যেতিয়া তুমি ক'ব নোৱাৰা ঠিৰাংকে যে কি ভ্যালু হয় বাট তুমি ক'ব পাৰা যে আচ্ছা দুটা ভ্যালুৰ মাজত থাকে হি সদায়, then it is a continuous random variable, right? এতিয়া তোমার this is the formula, okay? এটা এইটোৰ এটা বেলেগ consequence by বেলেগ এটা মিনিংও আছে expectation of x আৰু এই বেলেগ মিনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ. So there is one thing that is called relative frequency. Relative frequency. Relative frequency means I guess you guys know about frequency tables. Jot ami frequency ba number of times konoba to bostu kiman bar repeat hoise etu koru. So suppose mur hatot ase about some value of age and number of students. Okay, number of students. And the age are suppose 15, 16, 17 and 18. And I got suppose 3, 12, 13 and 2 suppose, right? So in total I have 30 students. These are age. So n equal to total frequency is always denoted by n. Then we can calculate something called relative frequency, right? Relative frequency. So relative frequency is nothing but frequency divided by total frequency. So that means 3 divided by 30, 12 divided by 30, right? 13 divided by 30 and 2 divided by 30. These are relative frequencies. So এইবোৰক যদি fi বুলি কয়, that is f1, f2, f3, f4, right? So these are nothing but relative frequency key f1 by capital N, f2 by capital N, f3 by capital N, f4 by capital N. So in general tumi ki likhibo para the relative frequency are nothing but fi divided by n, right? So I value to change hoi thake 1 2 3 4 tenage change hoi thake. Etia tumi jodi soa je probability concept to ki asile je total number of cases hetu ki hobo tolot thakibo uporot thakibo the number of cases favorable for a particular event. So yate soa 15 age or karone favorable cases 3ta ase, right? And total number of cases 30 ase. So 3 divided by 30 is actually nothing but probability of getting a student of age 15. Similarly, 8 to 12 by 13 is nothing but the probability of getting a student of age 16. Aru 8 to hobo for age 17 and age 18. So relative frequency are nothing but probabilities, right? So relative frequency tumi bele eku nohoy probability buli thori lobo para. So if relative frequency is probability, that means pxi can be written as fi into n, right? Jodi eke hoy aru concept wise tumi soa যে এইকেইটা যদি তোমাৰ x1 x2 x3 x4 আসিলে 15 16 17 18 x1 x2 x3 x4 আছে তেহলে probability of x1 কি হ'ব
that means probability of 15 3/30 that is fi/n হয় so is fi by n means this relative frequency যদি তুমি probability লগত একে বুলি ক'ব পাৰা তেতিয়া হলে আমি ফৰ্মুলাটোত এই ফৰ্মুলাটোত probability ঠাইত যদি আমি relative frequency বহাই দিও আমি কি পাম expectation of x is equal to summation I goes from 1 to n small n xi same থাকিলে pxi ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো fi by n right এটা এইটো যদি মই বাহিৰত লৈ যাও n to constant and এইটো লিখো I goes from 1 to n xi fi now this my dear friend is nothing but the formula for arithmetic mean right so আমি দেখিলো যে mathematical বা আমি এটো কি বুলি ডিনোট কৰো x bar right so আমি দেখিলো যে mathematical expectation or যেটো formula sorry x যেটো formula this is nothing but equal to arithmetic mean so this is a very important property the mathematical expectation of a random variable is nothing but its arithmetic mean so মই কৈছিলো যে expectations কি আছিল যে on an average তাৰ পৰা আমি কি expect কৰিব পাৰো so on an average বা তাৰ পৰা আমি কি expect কৰিব পাৰো হে value to obviously will be the average value যে তাৰ average হে একেটাই concept এভাৰেজৰ কনসেপ্টটো এইটো যে তাৰ পৰা আমি কি ধৰণে ভ্যালুটো পাম ৰাইট আইডিয়াল সিচুৱেচনত কি ভ্যালু আটাতকে ভিতৰত আছে সেন্টাৰত আছে ৰাইট so this proves that mathematical expectation is nothing but the arithmetic mean এটা কথাটো হৈছে যে যদি mathematical expectation সদায় arithmetic mean হয় আমি আকৌ নতুন কনসেপ্ট এটা কিয় শিকিব লাগে why we need mathematical expectation directly তো আমি mean or formula জানোৱে এটা হলে আমি ডাইরেক্টলি মিন ক্যালকুলেট কৰিলেও তো হল বাট কথাটো হৈছে যে this is only true if it is expectation of x but তুমি expectation of অকল x এ যে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা তেনুকা নহয় you can also calculate expectation of x square যে এটা random variable আছে তাক স্কয়ার কৰিলে মই তাৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো or you can get যে তাক 2 times কৰিলে মই কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো or তা 3 times কৰিলে বা তাৰ লগত মই কিবা এটা এড কৰিলে x + 5 কৰিলে বা এনিথিং তো তুমি তেতিয়া কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা what you can expect from the random variable plus something or 2 times of the random variable or square of the random variable or 3 times of the random variable এইবোৰো important and এইবোৰ কিন্তু x bar নহয় these are not equal to x bar right so এই আটাইবোৰ জানিবৰ কাৰণে we need mathematical expectation okay so এতিয়া হল এইটো হল for discrete case right এইটো discrete case আছে but continuous random variable বুলিও থাকে so continuous random variable ক্ষেত্ৰত কি হ'ব so for continuous random variables mathematical expectation is given by expectation of x is integration x into fx কি আছিল probability density function আৰু x is the random variable right so this is the formula for expectation of x in case of continuous random variable okay
So continuous random variable or ক্ষেত্ৰটো কিন্তু তোমাৰ একে expectation of x will always be x bar, but for other random variables but other form of the random variable like square to sx, so it will be different. Okay, so it's a simple example this expectation is to have an idea the expectation কেনেকৈ calculate কৰে বা expectationৰ তোমাৰ কনসেপ্টটো বুজিবৰ কাৰণে যদি নিউমেৰিকেল মই হেল্প ল'ব বিচাৰো তেতিয়া আটাইতকৈ সিম্পল হৈছে যে সাপোজ ডাই ৰাইট লুডোৰ গুটি ৰোল কৰা 3 4 5 and 6 and then the probability কি থাকে যে if it is a fair die প্ৰত্যেকৰে probability 1/6 হ'ব ছয়টাৰ ভিতৰত এটা আছে so it will be 1/6, right? So that means 1 power probability 1/6, 2 power probability 2/6, 3 power probability 3/6, etc. and etc. এতিয়া ইয়াত যদি মই expectation ওলাব লাগে of this random variable expectation of x কি হ'ব random variable of value to multiplied by the probability. So that means 1 into 1/6 plus 2 into 1/6 plus 3 into 1/6 plus 4 into 1/6 plus 5 into 1/6 plus 6 into 1/6, right? So these are the values. So to me the 1/6 প্রত্যেকৰ লগে multiply হৈছে, so if I can take common it will be 1 plus 2 plus 3 4 5 plus 6. So the values will be 3 3 6 6 10 15 21 by 6, right? So which is approximately 3 but not exactly 3 but approximately 3 point something. So right, so this is the value the ইয়াৰ average যদি তুমি উলোৱা average উলালেও তুমি সেই একেটাই value পাবা, right? So this gives an idea that on an average যেতিয়া লুডো that it now this makes no sense when you are throwing a die the average by expected value is 3 point something point obviously nahe, but it gives an idea of the mathematical calculation that average tumi tar pora ki pabo para, right? And more numbers tumi jimane number of observations increase kori goi thakiba or number of possibilities himane this started making sense. Okay, so now there are few properties of mathematical expectation. Properties of mathematical expectation. Number 1, expectation of a constant is the constant itself. Okay, that is expectation of c equal to c. Okay, sir? C is any constant. So like expectation of 2 ki hobo 2a hobo expect. So because obviously what you can expect from 2 other being 2, right? He ekei thakibo. So that is mathematical expectation. And then next property is number 2, expectation of cx is equal to constant to bahirot jabo bhitorot x, right? C is
any constant. Okay, number 3 is expectation of ax plus b is equal to a expectation of x plus b. A and b are constants, and number 4 is this is actually a theorem যেটো আমি পিছলে proof কৰিম, but still expectation of x plus y দুটা random variable can be represented as expectation of x plus expectation of y. আৰু number 5 হ'ল expectation of xy is expectation of x expectation of y. Provided x and y are independent হলে হে এটো হ'ব. but ইয়াতে এটো কোনো ধৰণৰ restrictions নাই, independent নহলেও এটো হ'ব, but the multiplication one is only if it is independent. Okay, so these properties can be proved. Okay, so how to prove them? Property number 1, expectation of c is equal to c. C is any constant. To prove by definition expectation of x is equal to summation x into px, right? Let x is equal to c. Therefore expectation of c is equal to expectation c into px. C px because summation of তোমার কোনো ধরনের চেঞ্জেস নাই, এটা probability sum of probability সদায় 1 হ'ব, probability বোৰ এড কৰিলে 1 পাবা, that means c into 1 কিয়, since summation px is equal to 1. So this is equal to c, which proves our first theorem. So next number 2 is expectation of cx is equal to c expectation of x. Correct. So here a proof. By definition
expectation of cx or formula হিসাবে বহালে কি হবো it should be summation I goes from 1 to n right cx px যে এইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এটা মনত ৰাখিবা this many time এইটো confusion হয় যে দিয়া আছে যে ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এক্সপেক্টেশন অফ x সামেশন x px আছিলে তেতিয়া হলে এক্সপেক্টেশন অফ x স্কয়াৰ হলে ৰাইট কনসেপ্টটো x স্কয়াৰ px স্কয়াৰ হ'ব লাগিছিলে বাট এনেকুৱা নহয় px স্কয়াৰ কেতিয়া আমি নধৰো আমি সদায় বেস যেটো ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল আছে তাৰ probability to হে ধৰো so even if you are calculating expectation of x square probability কিন্তু x or হে multiply হ'ব তাৰ লগত বুজিছা ঠিক তেনে suppose you are given the expectation of twice x ওলাব দিছে so it may be summation twice x probability of x হ'ব right not twice x so base probability to সদায় যেটো random variable আছে base তাৰ ওপৰত হে হ'ব ৰাইট এটো মন থাকিব দ্যাটস ওয়াই ইয়াতে যদিও cx ৰ এক্সপেক্টেশন উলাই আছো বাট ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল কি হয় তাত x হয় সো হে ৰেন্ডম ভেৰিয়েবল টুৰ হে তুমি probability তাত মাল্টিপ্লাই কৰিব এটা সামেশনত যেতিয়া i ৰাইট সো i নথকা টাৰ্মটো বাহিৰত আহি যায় সো c বাহিৰত I goes from 1 to n xi pxi which is equal to a2 formula is expectation of x so c expectation of x right so expectation of cx is c expectation of x that is number 2 so if you want you can have another look take a screenshot and this one is the first one take a screenshot and next is number 3 number 3 কি দিয়া আছিল যে expectation of ax plus b is equal to a expectation of x capital X plus b so proof so by definition expectation of ax plus b কি হ'ব expectation of ax plus b into px তো ইয়াতে সোৱা তোমালোকে e so ইয়াত a and b are constants right so দুটা constant আছে তো random variable কি থাকিলে x থাকিলে হেকানে px multiply হৈছে যদিও এক্সপ্ৰেছন তো ডাঙৰ যে ax plus b but still আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত random variable এটাই আছে that is x হেকানে আমি px লিখিছো this equal to আমি যদি multiply কৰি দিও we will get ax px plus summation b px ite a eta constant so a to bahirot loi helu so thakile x into px plus b ate constant b to bahirot loi helu summation px ite x px car formula hoy is the formula of expectation of x aru summation of px that is probability bor gute bor add kori dile ami ki pao we get 1 it is 1 which proves the property fine so tinta property bala constant or expectation of constant to nije hobo constant multiply hoi thakile random variable etar logot constant to bahirot gusi ahibo so duta constant ase eta multiply hoise eta add hoi ase so add howa to separate hoi jabo multiply howa to multiply hoi thakibo right so that is expectation so the next is
So next is the addition theorem of expectation. Addition theorem of expectation. Okay. So the addition theorem of expectation ki koise the mathematical expectation of the sum of two random variables is equal to the sum of their respective expectations. যে তোমাৰ যদি দুটা random variable আছে x and y and হিহঁতৰ addition কৰি উঠি যেটো expectation পাবা that is equal to তাহাতৰ expectation কৰি উঠি যদি expectation দুটাক add কৰা, right? So to prove this, let's try to prove this theorem. Proof. Okay. Let x takes the values x1, x2 up to xn with probabilities p1, p2 up to pn, right? And y takes the values y1, y2 up to yn, okay, with probabilities let's take this i1, i2, in, pj1, pj2 up to pjn probability kita. Okay, so these are the probabilities and their expectations. So iyotok in general pi বুলি কৈছো আৰু in general eto pn
j বুলি কৈছো right so pi মানে কি হয় is probability of x equal to x right by xi x equal to xi और याते की होइसे I changes from 1 to up to nলৈকে let's take this m বুলি ধৰি লৈছো this is m যাতে distinguishable হৈ যায় and p j is a small p it is small pj is probability of y equal to yj jo j value 1 to up to m leke change let pij is the probability of their intersection যে x equal to xi hoise and y equal to yj hoise tar intersection basically a intersection b right? Probability of a intersection b so etia amak ki lage expectation of x plus 1 y right so by definition expectation of x plus y is summation etia yate x plus y means duta random variable ase so it will be x plus y and ki hobo hiator common probability that is p ij hobo lagibo both a and or x and y hoise and I will go from 1 to n j will go from 1 to m this is the formula for mathematical expectation of their sum etia ami etu ki korim duita bhag kori dim x plus y summation ase so summation thakile hoda etu split koribo lage I goes from 1 to n j goes from 1 to m x into p I j right plus I goes from 1 to n j goes from 1 to m y into p I j okay এটা ইয়াতে let's take this xi yi xi yi I to jate ami yj hobo sorry yj xi yj to yj xi etia xi pij আমি with respect to I multi x or ক্ষেত্ৰত I আছে so I to বাহিৰত ৰাখিলো বাহিৰত ৰাখি I goes from 1 to n কৰিলো let's take this xi into summation j কারণ j x ৰ লগত নাই so হেকাৰণে j only p লগত হে related হৈ আছে so j goes from 1 to m p I j plus ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে y লগত j আছে so j থকা টাৰ্মটো বাহিৰত থাকিব so j goes from that means in short j দুইটা টাৰ্মতে আছে right so হেকাৰণে হিয়া commonly বাহিৰত লিখিব লাগিব so j goes from 1 to m y j এটা p I z I আছে and only tarte আছে white নাই so হেকাৰণে I summation to I goes from 1 to n p I j লিখিলো so this is a common okay
So let's take this as equation 1. Equation 1 বুলি denote কৰো এতিয়া now okay pi কি আছিলে the probability of x, right? Probability of x equal to xi, right? So ইয়াৰ আগতে এটা আমি কনসেপ্ট এইটো বুজাৰ কাৰণে তুমি কনসেপ্ট এটা বুজিব লাগিব, that is bivariate data. Bivariate data, and we have I guess skipped that thing. It is important in case of bivariate data. And bivariate data, I guess this topic were touched in your first year. The regression and correlation থাকে তাত তুমি এইটো বস্তু চাব লাগে, so joint distribution and all. So let's see, we have two random variable x and y. X এ value লব পাৰে suppose 0 1 and 2, y এ value লব পাৰে suppose 1 2 and 3. So this suppose is the probability that x equal to 0 hoise y equal to 1 hoise. So tak ami ki kom p x1 x0 y1 edu ki hobo p x0 y2 p x0 y3. So ebe probability je yat ami enuka eta value likhim jitu denote koribo je ei random ei case to x equal to 0 हुआ और y equal to 1 हुआ probability given, right? Similarly this one will be p11 p12 p13 p21 p22 p23. Okay, so etia jodi tumi there is concept of joint probability and marginal probability, and এতিয়া যদি তুমি উলাব বিচাৰিছা what is the probability of x is equal to 0, তেতে x equal to 0 ৰ ক্ষেত্ৰত তিনটা probability আছে, যেতিয়া y1 হয় y2 হয় y3 হয়, but x equal to 0 y যদি তুমি কনসিডার নকৰা, that means ইহতক যদি তুমি এড কৰা এই যে কলম টোটাল লোৱা, that is p01 p02 p03, that means y কি হৈছে আমাৰ তাৰ লগত কথা নাই, আমাক লাগে যে x equal to 0 হোৱা, then this is called marginal probability. Marginal probability of x equal to 0. Tenake x equal to 1 or karone ami eketa add koribo lagibo, we will get eketa add korile ami marginal probability of x equal to 2 pam, eketa add korile x equal to 1 pam. Thik tenare a2 pale ami y equal to 1 pam, y equal to 2 pam, y equal to 3. Probability of this, probability of this, probability of this. So basically concept to a2 है that if you want to know the probability of x equal to 0, you should know probability of x equal to 0 intersection y equal to 1. এটো জানিব লাগিব যে x0 আৰু y1 একেলগে হোৱা probability কিমান, plus you should know probability of x equal to 0 intersection y equal to 2 হোৱা probability কিমান, probability of x equal to 0
intersection y equal to 3 হোৱা probability কিমান right so 0 1 common probability এইটো 0 2 common probability এইটো 0 3 common probability এইটো common probability means intersection কেটা add কৰিলে হে তুমি you will get probability of x equal to 0 right table খন চালে দেখি গম পায় so তেতিয়া হলে probability of I pi will be কি হ'ব probability x equal to xi ইয়াতেও যেহেতু দুটা ভেৰিয়েবল আছে so it will be equal to probability of x equal to xi intersection y equal to y1 হ'ব পাৰে plus probability of x equal to xi sorry y yes intersection y equal to y2 হ'ব পাৰে right এনেকে গৈ plus you will get probability of x equal to xi intersection y equal to ym right so this is nothing but p তোমার ইন্টারসেকশনক আমি কি ডিনোট কৰিছিলো x equal to xi intersection y equal to yj right here j এর ভ্যালু তো চেঞ্জ হৈ আছে that means this is nothing but pi1 this is pi2 go pim okay যদি এইটো এটা কমন পয়েন্টত মই লিখিব লাগে that is nothing but j to change হৈ আছে right so j goes from 1 to m pij okay এটা একেখিনি যদি তুমি pj এর কারণে করা pj is nothing but probability of y equal to yj okay এটা pj এর ক্ষেত্ৰত means এই যে টেবুলখন দেখাইছিল টেবুলখনৰ रो ওয়াইজ যে y equal to 1 হলে কি কৰিব লাগে x equal to 0 x equal to 1 x equal to 2 হেগেটা তুমি probability add কৰিব লাগে so this will be equal to probability of x equal to x1 intersection y equal to yj plus probability of x equal to x2 intersection y equal to yj plus up to x equal to xn intersection y equal to yj right so ইয়াতে কি চেঞ্জ হৈছে I বুলা ভ্যালু তো চেঞ্জ হৈছে so this is p1j p2j up to pnj ইয়াক এতিয়া কমন লিখিব লগা হলে কি হ'ব ইয়াতে চেঞ্জ হৈছে I so I goes from 1 to n pij right so আমি কি পালো যে summation j goes from 1 to m pij কৰিলে আমি pi পাও আৰু pij with respect to I যদি add কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম pj পাম so এতিয়া তুমি যদি এই ইকুয়েশন নাম্বার যে 1 দিছিলো তাত কি আছিল with respect to jm pij আছে with respect to ijn so এইটো কোড পাইছো আমি with respect to this পাইছো right so a value to a value and a value to value কি হয় pi that means আমি ইয়াৰ ঠাইত pi লিখিব পাৰো so a value to value এইটো হয় right and this is equal to pj that means ইয়াৰ ঠাইত আমি pj লিখিব পাৰো so let's take 2 and 3 so using 2 and 3 in 1 using equation 2 and 3 in 1 we get expectation of x plus y is equal to কি আছিলে summation I goes from 1 to n xi into pi হৈ গল plus summation j goes from 1 to m yj into এখানে pj হৈ গল এটা xi pi
and yj pj jodi x or value x1 x2 xn ase and probability are p1 p2 pn ase. So these are nothing but formulas for expectation of x plus expectation of y, right? So which proves our theorem. So the next theorem is called the multiplicative law of expectation or multiplication theorem of mathematical expectation. So the multiplication theorem of expectation states that the mathematical expectation of the product of two independent random variables. So mon koriba the word independent. Yate word eta ase, that is independent random variable hobo lagibo. Tetia hai this can be written as expectation of x into y is equal to expectation of x expectation of y. Enaka likhibo pari, right? So
let's try to prove this. Okay. Proof. Let the random variable x takes the values x1, x2 up to xn with probabilities p1, p2 up to pn. Similarly, y takes values y1, y2 up to yn, ym. Okay, ym, and probabilities are p1, p2 with probabilities with probabilities p1, p2 up to pm, right? So I get a probability diya ase and tar variables diya ase. So now expectation of x will be summation I goes from 1 to n x into p x or xi into pxi. Okay, and expectation of y ki ase, expectation of y will be summation j goes from 1 to m yj p y j. Right? Let probability ij is probability of x equal to x arc intersection y equal to yj is equal to probability of x equal to xi into probability of y equal to yj. Kya? Because if a and b are independent, then probability of a intersection b is probability of a into probability of b, right? Etu already ami pori aisu probability. So according to this rule, this should be, right? So that's the scenario. So by definition, expectation of xy is equal to summation I goes from 1 to n summation j goes from 1 to m xi yj pij. Okay, now pij is nothing but px1, this is pxi, right, into pyj, enake likhibo paro ami. So this is nothing but summation I goes from 1 to n
summation j goes from 1 to m xi yj etu ki likhibo paru p xi into p yj likhibo paru. This is equal to etia jehetu x aru x y aru y belek ke likhibo pari, so we can write p xi into p xi. I goes from 1 to n, this whole thing multiply j goes from 1 to m yj p yj. So this is the formula for expectation of x and this is the formula for expectation of y, right? So we showed that tumar multiplication or the expectation is nothing but the multiplication of their independent. This is only possible jodi hai x and y independent hoy. X and y jodi independent nohole tumi a line to likhibo nwara. A line to likhibo nwara means tumi a explain koribo nwara, so this will not happen, right? So this is only possible if x and y are independent. So ami aji mathematical expectation ki hoy he bikhoye porilo, and then we have also studied about the properties of mathematical expectation, tar addition theorem, multiplication theorem and constants or khetrot ki hoy, right? So in next class we will study about variance of a random variable. Mathematical expectation or uporate base kori variance ami calculate koribo pari, and variance is a measurement. So next class ot ami heitu discuss korim. So that's all for today. See you in the next class.